It's on, ma'am. You can start now. Thank you. Okay. Hello everybody. Name me Dr. Niharika. What we are going to talk is, this talk is only about developmental milestones in kids below 5 years of age. This is going to be not about anything regarding autism or anything like that. This is just for regular kids. Regular kids ela develop avutaru. If we know what is normal, we will know what is abnormal. It will be easy for us to track down the regular milestones, what is going to happen to our kids. ఇప్పుడు ఒక 4 years లేదా 3 years ఒక బాబు ఉన్నాడు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద కేస్, మాటలు ఎంత వరకు రావాలి? 1 sentence చెప్తున్నాడు, లేకపోతే 1 word చెప్తున్నాడు, అడిగిన దానికి ఆన్సర్ చెప్తున్నాడు, ఇప్పుడు మాటలు వచ్చేసినట్టేనా అని మనకు ఒక డౌట్ ఉంటుంది. బట్ వెన్ యూ కంపేర్ టు సంబడి ఎల్స్, ఇంకొక బాబు అదే ఏజ్ లో ఉన్న బాబు వచ్చినప్పుడు, అరే హీఈస్ టాకింగ్ అ బిట్ మోర్ కదా, ఇప్పుడు ఏంటి మనవాడు తక్కువ మాట్లాడుతున్నాడా, అంటే మాటలు సరిగా రానట్ట, ఇలాంటి అనుమానాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో నాట్ ఓన్లీ స్పీచ్ డెవలప్మెంట్ విల్ హ్యావ్, you believe it or you don't believe it, there are going to be 5 different types of developments. Okay, so ఈ ఎదుగుదల అనేది 5 రకాలుగా ఉంటుంది. This is going to be a mixed session in 2 languages. I am more comfortable talking in Telugu. So let me share you something. I'm really sorry about the technical difficulties. I'm not able to share the PPT. I'm only going to share the notes, what I have been doing it. 1 second. Benny Garu, can you make me the host? Benny? Yeah, ma'am. Yeah, just a minute. Because I am not able to share the content. Yeah. Yes, thank you. Now, okay. Yes, can everybody see this? Yes. Yes? Please acknowledge, please. Yes, ma'am. Can you see? Yes. Yes, okay. So as I am already talking about this, you're not able to see? I'm also not able to see. Have you shared anything, Harkabar? Not able to see, is it? Can you see? I can see you, ma'am, but I can't see the note shared by you. Yeah, Is it? even I can see. Okay, okay. Let me see what is going on. Now it's fine, I guess. Yes, ma'am. Now I can see. Yes, I can see. Okay. Yes. Can you see now? No, ma'am. Now? No. Yes, ma'am. Yes. Yes. Thank you. So, development అనేది 5 areas లో ఉంటుందండి. It will be in 5 areas broadly classified. One is gross motor development. Please write down if you can, or else I will be sharing this PPT. Not a PPT, it's the notes. Sharing it to you people. So there will be 5 types. One is gross motor, one is fine motor, tarvata personal, social and general understanding, 4th is language, 5th is vision and hearing. So now if you take gross motor activity, you know what is gross motor? గ్రాస్ మోటార్ అంటే మనకి బ్రాడ్ గా బయటికి కనపడడం. ఏంటంటే పడుకున్న బాబు లేసి కూర్చోవడం,
మెడ నిలబెట్టడం, అటు ఇటు మెడని తిప్పగలగటం, తర్వాత ఫైన్ మోటార్, ఈ తర్వాత నడవడం, జంప్ చేయటం అండ్ క్లైంబింగ్ ద స్టేర్స్, పైకి కిందికి మెట్లు ఎక్కి దిగటం, ఇలాంటివి గ్రాస్ మోటార్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, తర్వాత ఫైన్ మోటార్ యాక్టివిటీ. ఫైన్ మోటార్ యాక్టివిటీ అంటే ఈ గ్రాస్పులు వస్తాయన్నమాట. ఈ ఫింగర్స్ తో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద షేరింగ్. ఈ ఫింగర్స్ తో ఏవైతే మనం క్యాచ్ చేస్తామో, లైక్ ఇలా పట్టుకోవడానికి కానీ, ఇప్పుడు చిన్నగా చాలా చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు, లైక్ 3 months 4 months బేబీస్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ చేతికి మనం ఏదన్నా ఇలాంటిది వస్తువు ఇస్తే వాట్ దే విల్ డూ ద బైడెక్స్ట్రస్ గ్రాస్ప్. ఇలా పట్టుకుంటారు, 2 చేతులతో ఒకటేసారి పట్టుకుంటారు. ఇది ఒక గ్రాస్ప్. ఇది కూడా ఫైన్ మోటార్ యాక్టివిటీ. కానీ ఏమవుతుందంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత దే విల్ అండర్స్టాండ్ హౌ టు 2 చేతుల్ని ఉపయోగించడం తెలుసుకున్నాక ఈ చేతితో ఇస్తే ఈ చెయ్యి ఒకటే తీసుకుంటారు. తర్వాత కొన్ని రోజులకి ఇంకొకటి ఏం డెవలప్ అవుతుందంటే ఈ చేతిలోంచి ఈ చేతిలోకి మార్చుకోవడం అనేది డెవలప్ అవుతుంది. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫైన్ మోటార్ యాక్టివిటీస్. దీని తర్వాత డెవలప్మెంట్. దీని తర్వాత ఏమొస్తుందంటే పిన్సర్ గ్రాస్ప్ వస్తుంది. ఇలాగా కింద ఏమన్నా పడేస్తే చిన్న చిన్నవి లైక్ బటన్స్ ఆర్ కాయిన్స్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దాట్, దీస్ కిడ్స్ షుడ్ గో అండ్ ఏబుల్ టు పిక్ ఇట్ అప్. దే హ్యావ్ టు గో అండ్ బీ ఏబుల్ టు పిక్ ఇట్ అప్. చిన్న చిన్నవి కింద పడిన బియ్యపు గింజలు కూడా ఏరుకుంటారు. దోస్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ కమ్ అండర్ ఫైన్ మోటార్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, తర్వాత we will have something else called social development. Social, personal and general understanding. అది ఎలా ఉంటుందంటే వెన్ యూ హ్యావ్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ దే విల్ నో వాట్ ఈస్ నార్మల్, వాట్ ఈస్ నాట్ నార్మల్. అంటే ఇఫ్ సంబడి ఎల్స్ కమ్ టు దెమ్ యూ వోంట్ అలో, యూ ఇంకొకరు వచ్చి మనల్ని టచ్ చేయడం అనేది యూ విల్ నాట్ అలో. సో దట్ ఈస్ పర్సనల్ అన్నమాట. అది తన పర్సనల్ స్పేస్ ఏంటి అనేది ద కిడ్ విల్ అండర్స్టాండ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్. ఇందులో కూడా మళ్ళీ దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్, అంటే ఈ ఏజ్ కి ఇంత రావాలి, ఈ ఏజ్ కి ఇంత రావాలి అనేది ఉంటుందండి. దాంతో పాటు సోషల్ ఏంటంటే ఇది 2 months అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుందండి. సోషల్ డెవలప్మెంట్ అనేది బేబీ 2 months ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. మీరు ఎప్పుడన్నా ఒక చిన్న బేబీని చూస్తే ద బేబీ మీరు స్మైల్ చేస్తే మీ వైపు చూసి బేబీ స్మైల్ చేస్తుంది. అది 2 months లేదా 3 months మధ్యలో స్టార్ట్ అవుతుంది డెవలప్మెంట్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సోషల్ స్మైల్. అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి తర్వాత వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని రికగ్నైజ్ చేస్తారు. ఆ తర్వాత స్ట్రేంజర్స్ ని రికగ్నైజ్ చేసి, అంటే వీళ్ళు నా ఫ్యామిలీ కాదు, వీళ్ళు వేరే వాళ్ళు. సో దాన్ని స్ట్రేంజర్ యాంగ్జైటీ అంటారు. ఇప్పుడు వేరే పిల్లలు ఎవరన్నా వచ్చారు అంటే వీళ్ళ వస్తువులు తీసుకున్నా కూడా వాళ్ళు ఇష్టపడరు. ఇదంతా కూడా ఈ పర్సనల్, సోషల్ అండ్ జనరల్ అండర్స్టాండింగ్ కిందికే వస్తుంది. ఆల్సో ఇంకొకటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ కమ్స్ లాంగ్వేజ్ అండి. లాంగ్వేజ్ అనేది దెర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ లాంగ్వేజ్. అదేంటంటే రిసెప్టివ్ లాంగ్వేజ్, ఆల్సో ఎక్స్ప్రెసివ్ లాంగ్వేజ్. రిసెప్టివ్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటంటే వినడం. మనము మాట్లాడే మాటలన్నీ వింటారు పిల్లలు. విన్న ప్రతిదీ అర్థం అవుతుంది. ఆ అర్థం అవ్వడాన్ని రిసెప్షన్ అంటారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిసెప్టివ్ లాంగ్వేజ్. వెన్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు సే ఇట్ అవుట్, దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెసివ్ లాంగ్వేజ్. సో 2 రకాల లాంగ్వేజెస్ ఉంటాయి. వెన్ యూ హ్యావ్ ఏదన్నా ఒక డిలే ఉంది అంటే దట్ డిలే మైట్ బి రిసెప్టివ్ లాంగ్వేజ్ డిలే ఆర్ ఎక్స్ప్రెసివ్ లాంగ్వేజ్ డిలే. సో మనకు చెప్పలేం. until and unless you get an proper assessment done, we will not know where the problem is. ఇంకొకటి ఏంటంటే నెక్స్ట్ కమ్స్ విజన్ అండ్ హియరింగ్ అన్నమాట. సో ఇది ఏంటంటే ఇది కూడా 2 months అప్పుడే ఫాలో అవ్వడం స్టార్ట్ చేస్తారు, డెవలప్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. కిడ్స్ కి 2 months ఉన్నప్పుడు, బేబీ 2 months బేబీగా ఉన్నప్పుడు విజువల్ ఫిక్సేషన్ అనేది ఒకటి స్టార్ట్ అవుతుందండి. అంటే వెన్ యూ షో సంథింగ్ దే విల్ లుక్ అట్ ద ఆబ్జెక్ట్. మనం కళ్ళ ముందర ఏదైనా పెడితే లేదా ఫ్యాన్ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు ఉయ్యాల్లో వేసినప్పుడు పైన ఏదన్నా వేలాడదీయడానికి చిన్న బొమ్మ లాంటిది పెడతాం. ఆ దాన్ని చూడడం కూడా 2 నెలలు బేబీ ఉన్నప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది, అప్పుడు చూస్తారు. దాని తర్వాతే స్లోగా దే విల్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్. ఇంకా తర్వాత అటు ఇటు చూడడం, ఈ లైట్ ని ఫాలో చేయడం, లైట్ ఎటుంటే అటువైపు చూడటం, తర్వాత మనుషుల్ని చూసి మనుషుల్ని గుర్తు పెట్టుకోవటం, దెన్ స్లోలీ హియరింగ్, ఇలాంటివన్నీ కూడా వస్తాయి అన్నమాట.
ఈ హియరింగ్ కూడా చాలా కీ ఇది అండి. మన మదర్ వాయిస్ ని, ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళ వాయిసెస్ ని గుర్తుపట్టి వాటిని వాళ్ళ ఫేసెస్ కి వాళ్ళు ఇది చేసుకుంటారు, సింక్రనైజ్ చేసుకుంటారు. ఆల్ దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్స్ అన్నమాట. ఇందులో ఏది కానీ ఒక్కటి కూడా మిస్ అవ్వడానికి అవ్వనే కూడదు. మీరందరూ వాట్సాప్ గ్రూప్ లో ఉన్నారు కదా, దేర్ ఆర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ వాట్సాప్ గ్రూప్. నేను ఐ హావ్ సెంట్ సమ్ స్క్రీన్ షాట్స్ అండి, సో దట్ యు విల్ బి హ్యావింగ్ ఒక రెఫరెన్స్ లాగా ఉంటుందని. ఆల్ ద మైల్ స్టోన్స్ విచ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, ఈ 5 బ్రాడ్ కేటగిరీస్ లో ఉన్న మైల్ స్టోన్స్ ని ఒక్కొక్కటి ఏ మంత్ లో ఎంతెంత డెవలప్ అవ్వాలనే టేబుల్స్ ని ఐ హావ్ షేర్డ్ యూ. అవి ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూసుకొని మీరు తర్వాత అయినా కూడా చదువుకుంటే మీ పిల్లలు ఎంత ఏజ్ కి ఎంత చేయాలి అనేది మీకు ఒక బ్రాడ్ అండర్స్టాండింగ్ అనేది వస్తుంది. ఓన్లీ ఇఫ్ యు నో ద నార్మల్ యుల్ బి ఏబుల్ టు సే దిస్ ఈజ్ నాట్ నార్మల్. అంటే ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే అరే ఇది నార్మల్ కాదు అని మనం గుర్తు పెట్టుకోవడానికి మనకి నార్మల్ ఏదో తెలియాలి. అందుకోసమే ఇదంతా చెప్తున్నాను. నౌ దీని తర్వాత ఏమొస్తుంది, ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ డెవలప్మెంట్ సైకిల్ అంటే ఇవంతా ఫుల్ఫిల్డ్ గా కంప్లీట్ గా అవ్వాలి అంటే కిడ్ కి కనీసం 4 to 5 years రావాలి. కానీ మనకి ఏం జరుగుతుందంటే కంపారిజన్స్ ఉంటాయి. దెర్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి సో మెనీ కంపారిజన్స్ బిట్వీన్ దిస్ కిడ్ అండ్ దట్ కిడ్. ఈచ్ కిడ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఎ డిఫరెంట్ ఎంటిటీ. ఒకటే ఇంట్లో ఇన్ ద సేమ్ హౌస్ ఇఫ్ 2 kids are there, one kid will be developing in a different pace and other kid will be developing in a different pace. కానీ ఆ లిమిట్ అనేది ఉంటుందండి, 3 to 6 months. That 3 months base period should be there, and in that period only the milestone will completely develop. అలాగని ఒక అబ్బాయికి 3 months కి వచ్చిండే మైల్ స్టోన్ ఇంకొక అబ్బాయికి 8 months కి 9 months కి కూడా రాకపోతే అప్పుడు మనం ఆలోచించాలి. ఒక 2 to 3 months డిలే ఉందంటే నాట్ ఎన్ ఇష్యూ మిగిలిన కిడ్స్ తో పోల్చుకుంటే. కానీ ఇంకొంచెం ఇష్యూ పెరిగింది అంటే ఇంకొంచెం ఆ గ్యాప్ బ్రాడన్ అయితా ఉంది అనేసి అనుకున్నప్పుడు ఒకసారి మనము పీడియాట్రిషియన్ దగ్గరికి తీసుకెళ్లి క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటే వెల్ అండ్ గుడ్ అనమాట. అండ్ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ డెవలప్మెంట్ అనేది మదర్స్ వూంబ్ లోనే స్టార్ట్ అయిపోతుంది. when the kid is around 8 to 9 months లోపల ఉన్నప్పుడు, 8th month ప్రెగ్నెన్సీ, 9th month ప్రెగ్నెన్సీ, ఆ జెస్టేషనల్ ఏజ్ లో ఉన్నప్పుడే దే విల్ స్టార్ట్ హ్యావింగ్ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ అనమాట. ఆ బ్రెయిన్ డెవలప్మెంట్ డెలివరీ టైంలో ఇఫ్ ద కిడ్ గెట్స్ ఇనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అండ్ కిడ్ ఈస్ డెలివర్డ్ ప్రాపర్లీ, కరెక్ట్ గా డెలివరీ అయ్యి ఏ ప్రాబ్లము లేకుండా ఆఫ్టర్ బర్త్ క్రై కూడా గుడ్ ఉంటే ద కిడ్ విల్ డెవలప్ వెరీ గుడ్. అక్కడ ఏదన్నా ఇంట్రా పార్టమ్ అంటారు, డెలివరీ అప్పుడు ఏదన్నా సరిగా క్రై లేకపోవటము, లేకపోతే బేబీ బ్లూగా పుట్టటము, లేకపోతే ఆక్సిజన్ సరిగా అందక సమ్ ప్రాబ్లం అయ్యి బ్రెయిన్ కి ఆక్సిజన్ సరిగా వెళ్ళకపోతే మైల్ స్టోన్స్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఖచ్చితంగా మైల్ స్టోన్స్ దగ్గర దెబ్బ పడుతుంది. సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అలాంగ్ విత్ దాట్ మీరు చేయాల్సింది ఏంటి అంటే ట్రాక్ ద మైల్ స్టోన్స్. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చాను కదండి, ఇదంతటిని మీరు ఒక దగ్గర చార్ట్ లాగా వేసి పెట్టుకొని యు టేక్ ఎ పెన్ అండ్ పేపర్ అండ్ యు ట్రాక్ ఇట్ డౌన్. మీ బేబీ 3 months బేబీ అయితే ఈ ఏజ్ కి ఇంత రావాలి, ఈ ఏజ్ కి ఇది ఇంత రావాలి, వచ్చిందా లేదా చూసుకోండి. ఏదన్నా కొంచెం చిన్నది అబ్నార్మల్ గా అనిపించింది అంటే గో టు ఏ డాక్టర్. వాళ్ళు చూసి లేదమ్మా నథింగ్ ఈజ్ రాంగ్, ఇట్ ఈస్ ఓకే అని చెప్పారంటే మనకి దాని తర్వాత ఇంకా డౌట్స్ ఉండవు. అదే డౌట్ ని మనసులో పెట్టుకొని లేదు ఇలా వస్తుంది, లేదు అలా వస్తుంది, కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇంకా ఏమన్నా డెవలప్మెంట్ వస్తుందేమో అని మనం లేట్ చేసుకునే కొద్దీ దెర్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రాబ్లం. సో ఈ డెవలప్మెంటల్ మైల్ స్టోన్స్ అనేవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ విషయానికి వస్తే ఆల్రెడీ డెవలప్మెంటల్ మైల్ స్టోన్స్ డిలే ఉన్న కిడ్స్ ఉంటారు. లైక్ ఇప్పుడు మన జూమ్ మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళలోనే కొంతమంది కిడ్స్ కి దేర్ ఆర్ డిలేస్. ఈ డిలేస్ ఉన్న కిడ్ ని ఎలాగా అసెస్ చేయించాలి? హౌ డూ యూ అసెస్ ద కిడ్? సో one person whom you have to trust is your developmental pediatrician. Regular pediatricians will not catch the milestones properly. I am sorry to say, no offense in this, kakapote regular pediatricians are missing minute milestones. So if you can, go to a developmental pediatrician. Developmental pediatrician, if he is not available, he or she, if she is not available, please take an online appointment.
Also, along with that, child psychiatry assessment. Child psychiatrist should see the child. There are people who give online assessments also. So please make use of it. You can find somebody in your local area. Child psychiatrist luntar. Also, few neurologists, child neurologists kuda, they are doing few assessments. ఇవన్నీ చేయించుకున్న తర్వాత ఇఫ్ ద బేబీ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎనీ డెవలప్మెంటల్ డిలే ఉంది అని అనుకుంటే యు నో వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ, యు హ్యావ్ టు గో టు ఎ థెరపిస్ట్. ఇన్ దాట్ అగైన్ థెరపిస్ట్లు కూడా దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థెరపిస్ట్. దేర్ ఆర్ స్పీచ్ థెరపిస్ట్, ఆక్యుపేషన్ థెరపిస్ట్, ABA therapist, behavior therapist. There are like so many people, but whomever you go to, make sure the therapist is actually a therapist and not a quack. ప్రతి ఒక్కరు బోర్డు పెట్టుకొని నేను థెరపిస్ట్ ని అని చెప్పుకుంటున్నారు. అది ఎలా ఉంటదంటే దే వుడ్ హ్యావ్ స్టడీడ్ అగ్రికల్చరల్ BSc and they will do some online course for 15 days and then they'll have a board saying that I am a therapist and I am going to handle kids with developmental delays. That is like a pedda blunder and it should not happen. So please ask the credentials of the therapist if you are going to. Din tarvata, one more thing what I wanted to emphasize is because there are so many parents over here who wanted to talk about their kids and scheduling. పొద్దున లేచిన తర్వాత సాయంత్రం రాత్రి పడుకునే వరకు కిడ్ ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలి, ఎలా మేనేజ్ చేస్తాము అంటే దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ షెడ్యూలింగ్. యూ నీడ్ టు గెట్ ఎ బోర్డ్. ఒక బోర్డ్ కానీ, ఒక బ్లాక్ బోర్డ్ కానీ, లేకపోతే ఒక వైట్ బోర్డ్ కానీ, లేకపోతే ఒక చాక్ కానీ. ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఐ హ్యావ్ హియర్. సెకండ్ ఐ ఫ్లిప్ ద కెమెరా. దిస్ ఈస్ మై బోర్డ్. దట్స్ హౌ ఐ డూ ద విజువల్ షెడ్యూలింగ్. ఓకే, అది ఎంత అండి, ఒక 100 రూపీస్ ఉంటుంది ఆ బోర్డ్ అంతే. యూ గెట్ చాక్ పీస్ బాక్స్ అండ్ దెన్ వాట్ యూ డూ ఇస్, బికాస్ మై సన్ కెనాట్ రీడ్ yet, what I do pictorial representations. Morning 9 a.m. Morning 7 a.m. you are supposed to brush. So put 9 number or 7 number and draw a brush. Then next one, put 7:30 number and draw one glass and there you put some dots and say that it is milk. Then at 8 o'clock you draw a line and put a bucket and water and in that you say that it is bathing time. Like that you make small pictorial representations of every small detail what you are supposed to do in the whole day in the chart. And you give the chalk piece to the kid or you give a pen to the kid and you ask the kid to tick it. Chesava, brush chesava, over, go, tick it. Tarvata em cheyalo chusukurapo. So now milk tagali. Pada vachi kucho, milk tagu. Over, milk tagesam. Tick, finish. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, చూసుకురాపో, స్నానం చేయాలి. ఓకే, గో గెట్ యువర్ డ్రెస్, గో టు బాత్రూమ్. సో దిస్ వే దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి, వాళ్ళకు ఒక షెడ్యూల్ ఉంటుంది. దే నో వాట్ టు యాంటిసిపేట్ నెక్స్ట్. ఏం చేస్తారు మా పేరెంట్స్ ఇప్పుడు నన్ను, బికాస్ దే చాలా చిన్న పిల్లలు, దే విల్ నాట్ నో. అండ్ విత్ కిడ్స్ విత్ డిలేస్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ దే విల్ హ్యావ్ సో మెనీ ప్రాబ్లమ్స్. అరే ఏదో చెప్తున్నారు, ఏదో చేస్తున్నారు, సడన్ గా తీసుకొచ్చి థెరపీలో కూర్చోబెడుతున్నారు, సడన్ గా తీసుకొచ్చి ఆన్లైన్ క్లాస్ అంటున్నారు, నాకేం అర్థం కావట్లేదు. సో దిస్ వే ఇఫ్ యూ షెడ్యూల్ ఇట్, డెఫినెట్లీ దే విల్ నో. తర్వాత ఏం జరుగుతుంది అనేది దే విల్ నో అండ్ దే విల్ బి ప్రిపేర్డ్. సో మేక్ షూర్ యూ డూ దిస్. ఓకే అండి, అండ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ రైట్ నౌ. బెన్నీ గారు, ఐ థింక్ హీ కెన్ స్టార్ట్ హిస్ టాక్. After Benny Garu talk, we'll have an interactive session where you can ask your doubts. And also people have shared their questions. We'll be answering them also. So, Benny. Yeah, ma'am. Can I start, ma'am? Yes, please. Okay. And I'll share or I'll make you the host so that you can share. Yeah. Yeah. So everyone is able to hear me? Yes, sir.
Okay, that's absolutely fine. Okay. So yeah, so I just wanted to share a quick few things, just ma'am, as ma'am told. I'm so sorry. Please bear with me. I'm not well versed in Telugu actually. But yeah, definitely I'll try my level best to make you understand in a very simple English language. Okay, just a minute. I'll just share a screen maybe. Yeah. So again, yeah. So first and foremost, I just wanted to speak few things regarding the ADL milestone. So definitely, ma'am has covered most of the things over here. So definitely, gross motor, fine motor, cognitive stuff, and things like that. So I just wanted to just briefly, quickly, just brush up on things like ADL, whatever the milestone is regarding to ADL. So first and foremost, as the picture or the image clearly says, that at the age of what to say, 6 to 8 months, the baby starts holding a bottle. So from there till the end, till he is able to put his button or stuff like that, or able to wear his own t-shirt, till that there is something called as developmental age. So I'm not going to speak about each and everything, but I'm just going to tell you on brief. So maybe even I can stop sharing the thing is what I think. Just a minute. Okay. So first and foremost, the dressing part, which is so important, is what I feel with anyone. So basically, the dressing starts from the age of 2.5 to 3. So what to say? What I basically tell every parent is like in a day, it is not a magic that a guy is able to wear his t-shirt on his own. But what you can do is even when he is at the age of 2 or 1.5 years itself, you can start with the dressing or t-shirt, wearing a t-shirt. So what you can do is just roll it, put it in his neck. So when the child is at the age of what to say, 1.5, he should be able to put his hand with guidance, with assistance completely, and should be able to pull it down. So this is what a person does when he is 2 years old, or 1.5 years to 2.5 years. He should be able to pull it down. At the age of 2.5, what basically has to be done is he should be able to pull it up, pull the t-shirt up actually. And one more thing, Niharika ma'am, I guess the meeting is going to end in 10 minutes. So even the meeting is ending in 10 minutes. I want, like, we can all join with the same link, I guess so. Everybody, after 40 minutes, the session will end automatically. So what you people do, you people rejoin. Yeah. Click so the yeah, same link, please rejoin. yeah. So the same thing. Yeah. So everyone can join. So coming back to the dressing part. So as I've told you first, so pulling down the t-shirt, and after the age of 2.5, slowly what you can do is try pulling up the t-shirt. This is for every child. Like this is what the general milestone of any kid is. So till the age of 3, he should be able to remove his t-shirt completely. So I'll just tell you what if the child is not able to do. So all those things I'll just tell you at the last maybe. Okay, so this is first and foremost thing. So he should be able to pull the t-shirt outside. After that, same way, when he's 1.5 years to 2 years, he should be able to pull down his pants and pull up his pants. Adjustment is not an issue. Adjustment can be done till the age of 3.5 to 4. So till the age he is 4, he should be able to completely adjust his pants or his trousers on the own. Again, I'm not speaking about the buttons or zip. I'm not speaking about that. Just pulling up the pant and putting and adjusting it. So till the age of 5 or 6, he should be completely able to put up the pants, put his buttons, put up the t-shirt or his shirt, and able to do buttoning. So this is
till the age of 6.5, 6 to 6.5, you should be completely able to do this. So this is regarding first dressing. So next coming to brushing. So at the age of 1.5 to 2, he should be completely very good in spitting up the whatever the thing, what to say, the paste, whatever we brush. So he at the age of 2.5 to 2 to 2.5, he should be completely independent in it. But when we see the regular milestone, it should be done basically from 1.5 to 1.5 to 2. But till the age of 2.5 or 2 years, 3 months, it is completely fine. But the child should be able to spit it first and foremost. After that, simple holding the brush or just pretending it should start at the age of 2. By the age of 5, the child should be able to completely brush his teeth, spit, take water, rinse his mouth completely at the age of 5. Next coming to bathing. So at the age of 4, he should be completely 4 to 5, he should be completely able to bath on his own. So at the age of 5, completely taking the towel from the room, going to the bathroom, hanging the towel, opening up the tap, closing the tap, taking water with the mug and bathing. All those things should be done by 5 years of age. So once he is done at the age of 5, again at the age of 5, he should be able to identify his dress. At least, actually, by 3 years itself, he should be able to identify his dress. So at the 5 years, he should be telling you, I want to wear the Superman t-shirt or red color t-shirt or yellow color t-shirt. So these all the things he should be able to do at the age of 5. So this is regarding to bathing also. Now coming back to the toileting. So definitely, I know a lot of parents find so difficult task in it. So I'm not telling about the intervention part now. Maybe I'll tell the intervention part later, but I'm just telling you regarding the milestone right now. So at the age of 6 to 7, not even 7, 6 years, he should be completely able to, go to restroom, clean by himself, clean his hands and come back. So this is what is the normal milestone at the age of 6, maximum 6.5. So if the child has bedwetting, maximum the age should be 3 or 3.5. So this is what is the milestone. Again, it is not said by me, but by the ICD or WHO. These are the milestones which is internationally followed, basically. Yeah. So, and one more thing. Yeah, wearing a sandal. So wearing a sandal, it starts from the age of 2. And by the age of 3, he should be completely able to wear his shoe or his sandal by himself completely. Again, the socks also, by the age of 3 to 3.5, he should be completely able to wear by himself. So these are all the developmental milestones regarding to activities of daily living. So next, what I wanted to speak is few things regarding the assessment. So definitely, as Niharika ma'am told, assessment is definitely something which is definitely needed for any kid. So first and foremost, as ma'am told, yeah, it is the role of developmental pediatrician. Again, next comes the child psychiatrist or psychologist. Both can work. More than psychiatrists, psychologists work with the assessment part. Now, by the government of India, so occupation therapists are also legalized to diagnose, actually. So occupation therapists can diagnose with most of the disorders. So whatever is present in DSM-5 classification or ICD classification, an occupation therapist can definitely diagnose. So again, leave the diagnosis part. Why an occupational therapist an assessment is important. So I had a client, maybe I had a patient back 1 month back, who, like, I just took the assessment for 2.5 hours or something like that. I completely assessed the patient, and at last they were like telling me, actually, you people are trying to make money out of assessment, so we don't have anything with assessment. Is what the feedback they gave me. So I just tried to explain them or make them understand, and yeah, they were completely all right. So the same thing is what I want to tell you.
So why do we take 2.5 hours of assessment or something like that? Not only by an occupational therapist, even the speech therapist takes assessment, even the child psychologist takes assessment, or developmental pediatrician take assessment. Why? First and foremost, every kid are not same. So we have all thumbprints, sorry, the fingerprints. So everyone's fingerprint is different. The same way, every kids are different completely. So even like few kids may have similarized symptoms, but no, they are not same. They are completely different actually. So it is the role of a therapist or a doctor to find out the problem of a kid. You just may tell like, yeah, I completely agree. You are with the kid and you may definitely tell few complaints whatever the child goes through, but only through observation we therapist or doctor are being able to find a lot and lots of things with the child actually. So this is so simple. You may come with a problem of breathing, but you may not understand what to say. Even the child may have heart problem also. I'm just giving an example. I'm not relating it. The same way, you may come problem with speech delay, but the main problem would be in the back end, wouldn't be with respect to sensory, or else listening also would be a very big problem when it comes to speech and language delay. So, so if you're not working with the back end problem, and if you're just focusing on the front end problem, the child is not going to be fine. It is definitely difficult for the child to cope up with the thing. So, to find out each and everything. So that is the role of a therapist actually. So that is why people tell you to take assessment a lot. So first and foremost, let us assume I'm handling a child called Master A. So if I know what Master A is completely about, then only my sort of intervention plan or care plan would be with respect to it. So first and foremost, even Niharika ma'am actually spoke few things regarding the quack therapist. Yeah, definitely a lot of quack therapists are back there in completely in India. But what to say? Recently, I'm finding a lot of people back in Andhra. So because there is no college in Andhra, so that is one of the very biggest reason where there you can find a lot of fake therapists. So yeah, I guess the time is going to end up. Okay. So and whenever you're taking assessment from an occupational therapist, these are the things what you have to keep in mind. If even the therapist is not asking you this, you are supposed to open up and ask them. So few things definitely. First and foremost, they should be taking assessment regarding your gross motor,